Hi, hello, welcome to Vital Biology. This is Padma and today we will study about the phylum HEMICHORDATA. So HEMICHORDATA word was derived from two of the Greek words. One is the hemi, another word is the chorda. Hemi ante half, whereas the chorda means string. String or otherwise other meaning that is of chord. ఇక్కడ chord అంటే స్పెషల్ గా notochord అనే మీనింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనండి. సో హెమి అంటే హాఫ్, కార్డా మీన్స్ కార్డ్, లేదా యాక్చువల్గా కార్డ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఇనీషియల్గా జువాలజిస్ట్ వెన్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు స్టడీ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, వీటి యొక్క బక్కల్ క్యావిటీలో వన్ ఆఫ్ అ డైవర్టిక్యులం ఆర్ వన్ ఆఫ్ అవుట్ గ్రోత్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోమోకార్డ్. Stomachord, which they used to think that it is a notochord or a notochord-like structure. Okay, and along with that, even they have noticed that they consist of one more chordate feature, that is of pharyngeal gill slits. Okay, so this group of organisms sharing two of the characteristic features according to earlier zoologists. One is a notochord-like structure, that is the stomachord in their buccal cavity, and another one is pharyngeal gill slits. Okay, so as these two chordate features they were identified in this group of organisms, that is why they have given the taxonomic position of this hemichordata, that is as a subphylum under this particular chordates. ఓకేనండి, అంటే ఇనీషియల్గా జువాలజిస్ట్ ఈ పర్టికులర్ హెమికార్డేట్స్ని టాక్సనామికల్గా కార్డేట్స్లో చేర్చడం జరిగింది. సో కార్డేట్స్లో వాటికి ఒక పొజిషన్, ఏంటో పొజిషన్ అంటే సబ్ఫైలం పొజిషన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. బట్ లేటర్ ద ఫర్దర్ జువాలజిస్ట్ వెన్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆన్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ డీటెయిల్, దెన్ దే సెడ్ దట్ whatever the notochord-like structure which they said stomachord is not a notochord. ఓకేనండి, ఇది notochord కాదు. ఓకే, మరి ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ అ అవుట్ గ్రోత్. ఓకేనండి, వాటి యొక్క బక్కల్ రీజియన్లో ఒక అవుట్ గ్రోతే కానీ అది నోటోకార్డ్ స్ట్రక్చర్ అయితే కాదు. ఓకే, అలానే ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో పోస్ట్ యానల్ టెయిల్ అనే వన్ మోర్ కార్డేట్ ఫీచర్ కూడా కనిపించడం లేదు. సో దట్ ఈస్ వై they have again repositioned this group in non-chordates as a separate phylum. ఓకేనండి, అంటే ఇప్పుడు దాని యొక్క డెసిగ్నేషన్ అనేది చేంజ్ అయింది, అంటే టెక్సనామిక్ పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఎర్లియర్ అయితే ఇట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సబ్ ఫైలం అండర్ chordates, బట్ నౌ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ దట్ స్టోమోకార్డ్ ఈజ్ నాట్ అ notochord, and the same way postanal tail is also absent, as half of the characteristic features of the chordates are missing. That's why they grouped this group of organisms under these non-chordates as a separate phylum. అలానే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ chordatesతో కన్నా ఎక్కువగా ఇకైనోడర్మ్స్తోని క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్స్ వై జనరలీ దిల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇకైనోడర్మ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీస్ హెమికార్డేట్స్ యాజ్ అ సిస్టర్ phyla. Okay, and going towards their habitat, they are exclusively marine animals. Okay, so in their habitat point of view also they are sharing a common character like that of the echinoderms. And all these characteristic features, that is as earlier whatever the other non-chordates do have, that is bilaterally symmetrical animals and triploblastic animals, and these are coelomates. Okay, so these are coelomates. So that too enterocoelomates means the mesodermal lining which is covering the coelom is derived from its gut region or its enteron cavity. Because of that, here that coelom is called as enterocoelom, and these organisms are called as enterocoelomates. And here they exhibit organ system level of organization. Going towards their body, so externally when we will see these organisms, their body is cylindrical in shape and they look like worms. So that's why we'll say worm like cylindrical organisms.
Here in Hemichordata, it doesn't contain a vast number of organisms. Very less number of organisms are seen in this group. That's why it is considered as a small group. Number of organisms takkuga untai. In the same way, body is divided into mainly 3 regions. So one is the proboscis and another one is the collar, and the remaining entire region is called as the trunk. Okay, so 3 body regions. One is proboscis and 2 collar, whereas the another one is the trunk. Okay, these are the 3 body regions. Whereas whatever we said, the notochord like structure, the scientists used to think that is stomochord. Actually its location is in the collar region. Okay nandi, notochord like structure enti ante stomochord, and ఈ stomochord ఈ organisms లో ఏ region దగ్గర ఉంటుంది అంటే collar region దగ్గర ఉంటుంది. And in these organisms the type of the circulation is open type of circulation. అంటే specific గా blood vessels అనేవి ఈ organisms లో కనిపించు. సో ఇన్ ద బాడీ స్పేసెస్లోని మాత్రమే బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మనము ఎన్ని గ్రూప్స్లోని ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ చదివాము అంటే ఒకటి ఆర్థ్రోపోడా, నెక్స్ట్ మొలస్కా, అండ్ దెన్ హియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద హెమికార్డేటా. దీస్ 3 group names you have to remember. ఓకే, నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ త్రూ గిల్స్. ఓకేనండి, ఇక్కడ ఈ ఆర్గానిజంలో గిల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. As we said, these are exclusively marine. As they are aquatic, yes, definitely gill respiration we can see in these animals. And especially excretory organ is one of a structure called as proboscis gland. Okay nandi, excretory organ enti ante proboscis gland. So previous ga chala sarlu NEET lo manaki ee question aithe adigunnaru. So that is excretory organ of these hemichordates is proboscis gland. And going towards their reproduction, yes, sexes are separate. Male and the female organisms are separate, and here the sexual reproduction is seen, and whatever the gametes they'll form, ante male organism nunchi sperms and the female nunchi ova, ee rendu kuda externally they'll be released, and the fertilization is external fertilization is seen in these animals. Okay, so that's why I said sexes are separate and external fertilization is seen. Mari in their development can we see any sort of larva అంటే ఎస్, ఖచ్చితంగా వీటిలో డెవలప్మెంట్లో ఒక లార్వా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దట్ లార్వా ఈస్ ద టార్నేరియా లార్వా. ఓకేనండి, టార్నేరియా లార్వా. So as they have this particular larval stage, a larva is observed in their development. That is why development is considered as the indirect development. Okay nandi, so sexes separate antunnamo, fertilization external fertilization, development indirect, and specific larva emuntundi ante టార్నేరియా larva. That is also free swimming larva ani manam ikkada observe cheyochu. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా కానీ చూస్తే ఎగ్జాంపుల్స్లో మెయిన్గా 2 examples they have mentioned in the book. One is the belanoglossus. So this diagram whatever they have mentioned here, that is a belanoglossus, and along with that one more example also it was mentioned, that is saccoglossus. So these are the examples of hemichordata.